سلام همگی، من یاشارم. خوش اومدید به قسمت 25 داستان بازی از کرید والهالا که اگر خاطرتون باشه در قسمت قبلی بخش پایینی هورد اف لایکا رو همراه با هم با سیگرت کامل کردیم و رسیدیم به محلی به اسم والهالا. خب رفقا بریم سراغ باقی داستان. همونطور که میدونید پدر ایور اومد به سراغش، ولی خب ایور نخریدش و گفتش که نه تو پدر من نیستی، زد ریتتش کرد و یه ذره شک کرده به فضا و الان که از محل حالا چیز اومدیم بیرون، اتاق اومدیم بیرون، متوجه شدیم که دیگه باقی سر جاشون نیستن، یه چیزی عوض شده. بریم ببینیم اوضاع از چه قرار. How were the slain brought here? The Valkyries know this. Only them. No, that cannot be true. None of this feels right. Do not despair, Eivor. Look, your friends are here. Everyone you could ever want is here beside you. Oh. No, they are not real. This place is mine. This place can be whatever you wish it to be, Eivor. I do not want it. Not like this. You would resign yourself to an empty death? The ecstasy I feel here is an illusion. I would sooner call like a raven than sing a false song. Illusion or not, here there is no death, no pain, no loss, no betrayal, not like out there. You want this? To live inside a lie? I am an old woman with a broken body. What life I had left was brief, so I bid farewell to my dear Volka, and came here. عجب. I wish you well, Swallow, but this is not for me. I must find Sigurd. خب حالا چجوری میتونیم از جا در بیاییم؟ سوالم اینه. ما که دیگه بیهوشیم رو اون دستگاه دیگه. نمیدونیم سیگرت پیدا میکنیم یا نه؟ من که همچنان دارم با هم میجنگم. سیگرت بابا کجایی؟ نیستی؟ فکر کنم باز بعد یه چند نفری رو بزنیم بچه‌ها تا بعد ببینیم که سیگرت ظاهر میشه یا نه. بشین ببینم. بشین. بشین. ساکت. عمل نکنی. بشین ببینم بابا. سیگرت اینجا ظاهر شد، بریم سراغش باهاش صحبت کنیم. ببینیم چی میگه تو اصلاش چه قراره. The arm! The arm! Always the fucking arm! Sigurd, this is an illusion. A trick. Leave with me now, and return to England with me. Our people need us. No, I am no one in that world. I am somebody here. Powerful, capable. A god. Here I may live forever. Here I cannot die. اسکول نشو بیا بریم. Cows die. Family die. You must die. The only thing that never dies is the reputation of the one who's died. In here, you have no reputation. But out there, it's not too late. موافقم. Every day the same empty war, the same hollow victory, spilling blood that tastes of water and smells of grass. You have known real battle, real glory, but this is not it. You know this. I know you do. Brother, it is time to leave. Am I destined to follow you everywhere? Till the end of my life? All right. We go. No, you stay. چی شد؟ I do not give you leave to go. آدینه. یا خدا قش کردیم.
ابرورز. استایلمون برگشت به استایل ونیلا، استایل اصلی ایوور. Why leave this place? A glory you fought so hard to find. Walk with me. بریم. چوره چیه؟ I am humbled to walk with you, Eivor. Your reputation is a song warriors will sing forever. کجا هست اینجا اصلا؟ You are the wolf-kissed one who lingered at the edge of death, yet fought back. عجب. این مهم تو بچگیمون که گرگ زد گردنمون باز گرفت. You spilled the raven wine of battle to paint whole kingdoms red. عجب. انگار خاطراتمونه. You have killed kings and crowned them as you desired, bowing to none. عجب. You stood tall where your brother stumbled, yet still you came to his aid. خیلی عجیبه. You have felled many great foes in your brief time. You have earned your place here, Eivor. Seize it. یا خدا. Stand aside. My people need me. I have given you everything you wanted, everything you needed. You gave me nothing. It was all me. Yet I cleared your path. I guided your axe. You were a fly buzzing in my ear. How dare you deny me? یا خدا. Everything you believe in stirs before you. Yet you question all. You question the very gods. یا اول فصل. به نظر باید با اودین بجنگیم. فی! Fight me. Do not diminish yourself. Your corpse hole is nothing but a dream. Nothing but a dream. A dream is as real as anything in this world. Do dreams not inspire? Do dreams not make us free? Do they not push men to their greatest glories? Then I am done with dreaming. Eivor, stand. یه صدای سیگرد اومد. بشین ببینم. دوباره زدم. باشه. یه چند نفر اونجا ظاهره. اوفی دوباره زد. اصلا اجازه نمیده. بچه ببینین داره میگه تبرتو بنداز. دیدین؟ داره میگه تبرتو بنداز تو این چیزه، تو این ویژنی که زد. هر چقدر این اودین رو نزنید فایده نداره. برای چی؟ برای اینکه نمیتونید بجنگید. این یه جورای خودتونه. زمین جافال دوباره میزنیم. شاید بی فایده ترین کار ممکنه زدن اودین. هر کار کنید بازم میاد. پس بنابراین اینجا که زدینش بذار اینو بهتون نشون بدم. اگر بودید سمت رفیقاتون که اینجا باشن چه اتفاقی میفته؟ اودین نمیذاره که برید، میکشتتون انقدر عقب تا برسه به خودت. به جلو بینم چی هر چقدر بزنیمش به فایده است. بنابراین اینیم توی منو، توی اینونتری اصلمون رو آف میکنم. حتی الان توی موشن حرکتیم نمیشه ولی الان میشه دیگه. از اونجا آفش میکنیم و دیگه بدون اسلحه میشیم و الان دیگه رسما Take up your axe. Wield like a true warrior. برو بریم. فرار. نه یه دنبالمون. برو بریم.
ای بلا Take up your axe! نمیخوام مال خودت فی جونم خوب زدیش حقشه Coward of cowards! یا ابرفصل پاشو Beggar's bastard! تربیت Stand and face me, you feeble-down thrall! فی باش رفیقاش اوکی Leave me now. You are nothing. With me, have wisdom, glory, power. What more do you need? Everything else. No! everything else فوق‌العاده بود Sigurd, are you with me? Sigurd! The hanged one awakes. بسیم Feet upon the ground once more. آشالوازی Eivor, be careful! وای What is this? Come closer, Eivor. Let me get a better look at you. آشالوازی اینجا Leave چیکار him میکنه be, Basim. For too long I stared at the sun. It blinded me to the truth. That it was you. It was you I wanted all along. عجب Did you track us here? Like a cowardly fox concealed in the brush? You widowed my destiny, wolf-kissed. You broke all my hopes. He's mad, Eivor. Silence him! Come, Eivor. Come save your crippled prince of dead races. کسافت آشغال سیگر حالت خوبه؟ زنده اون Are you برمیگرد hurt? It is nothing. Go! Kill that background! خیالت راحت آشغال‌آوازی از اول نقشش همین بوده You must suffer 1,000 times what I suffered. What is this about? My son, Eivor. This is about my son. You speak nonsense, Basim. کجا میری حالا بیا پایین Forgiveness is impossible. We shared so قمولش. much in England. بعد از این وسط میاد Fought and بالا bled together. Dig, Eivor, into the wellspring of خدافظ your بیا memory. پایین بده من بابا مال خودت به جلو کجا میری اینجا حواستون باشه یه جاخال باید بدین یه جاخال ناناز بعد باشته ببینیم خب از این چیزا که زد دودبودا که زد بپرید بیرون بچه چون دیگه دیده نمیشه این بالا هم که رفت میتونید با تیر کمون هر از گاهی بزنیدش ولی کن مواظب این حرکتش باشید و هر وقت این حرکت زد دیگه بهترین جا برای یکم دمیج کردن دوباره دود که زد فاصله بگیرید برید عقب منتظر باشید که از هر سمتی ممکنه حمله کنه I have waited countless ages for this moment. No more talk. I hunger for this kill. خیلی خوب چند تا زدمش بیا پایین یه چند بار بزنیش بچه این دیگه دیاکتیو میشه همونطور که میدونید الان میاد یه ضربه میزنه و بعد باز میره بالا معمولا و هر وقت رفت بالا یا میتونید برید پشتش از اونجا ضربه بهتون میزنه یا اینجا وایسید منتظرش که یه دونه تیر بهش بزنید اگه خواستید بچه‌ها چند تا بزنید و بعد اون که میاد پایین میشه باقی فایت بده من بابا ببینم چی میگه دوباره میره بالا اصلا لازم نیست به خودتون سختی بدید دوباره آماده باشید خب این که نخورد
اینم که نخورد. این خورد. این خورد. اینم خورد. آماده باشید. یه جاخال ناناز. و بعد بزنید ارتداش کنید. اینقدر بزنید دیگه. اوفی رفت بالا. آخش. Show me your neck. Show me. بلند کن. آشقالا بجی. The kiss of a wolf takes my prize. Of course. بلند کن. کم شما چه صافت به درد نخور. Rise. My son will not have suffered in vain. You spout nonsense, like an alehouse drunk. جلو بینم چی میگه. یه جلو بینم چی میگه ها؟ چی میگه ها؟ If you are resigned to this, so be it. بشین ببینم چه صافت به درد نخور. اوخی چقدر تند و تیزی به در سک. خوش آمد برام. چقدر بده است. یا الله سلام علیکم. فرار کن دیگه. فرار کن. اوفی چفت میزنه در سرویس. When I have finished, it will be a sack of blood and shattered bones, and my conscience will be clear. جاخاله جواجی برام چه جاخالی داد. You will not die. You will never see your home or your people again. حواسم باید جمع کنم که پرون نشه. بشین ببینم. اوه ایزی واسه ما ایزی. ببخشید غلط کردم. یه جلو استاناتک بزنش. یس به دسته عوضی. Let us make this more interesting. We'll drag Sigurd into the fray. آشغال عوضی وایسا ببینم. Coward, face me. وایسا. دارم میام سراغت. هیچ جا نمیتونی بری. پریت پایین دیدمش. ما میپریم. بپر. آی باری کلا. Be on your guard, Sigurd. داره از اونور میره. مرس کسافت مرس. برو الان میگیریمش. رفته اونور چند از همون جلوه. سیگرت مراقب باش بزنم با کشتت. خیلی مراقب باش. برو بالا بپر بعدی برو بالاتر. سیگرت مراقب باش. Be careful. He's coming for you. سیگرت خیلی مراقب باش. بپر. اون جلوی آخ رسید. وابیلو. Oathbreaker, you'll die here. This brings me no joy, Justice Bringer. You were always so kind, but you chose the wrong side. ای جون. I am your prize, Basim. Come. You are indeed. نمیدونم چی میگه حالا. آخی رفت که اونو بزنه تو دستگاه. Will you not die? الان بهت میگم کی میمیره کی زنده. به جلو. بدین روزم تو دستش این I will چیزشه leave you بچه. here to die like a rotting fruit on a dying tree. You die. الان بهت میگم. به همین راحتی بچه. خیلی راحت. یه دونه استانش میکنید بعد از پشت میگیرید میبریدش. آخ چه صافت. جونم قاطی بودم. گرفتش. همین راحتی. اینو تا این هر جهت بزنید نمیمیره. خب بچه تنها رویش همین کاره. Sigurd, stop this thing. Douse its fire. Sigurd. Does he still live? He does. But in darkness. شکستش داد. آشغال عوضی. Bastard. مردک
For how long had Basin been planning this treachery? I dare not guess. Gods! Am I to be hounded by a parade of blood-minded traitors the whole of my life? There is no end to this. You have something you want to say? Then say it. That man's anger, his rage, it had a familiar sting that I cannot place. He was raving, Sigurd. Without sense or reason. Paid no mind. I am not mad, Eivor. These things I see and feel, I know they are true. I know, brother. Now more than ever. You always spoke true. We should cast our eyes towards home. It is a long journey and I am not well. Home. Eivor. On our journey here, I had much time to think. On the ecstasies and the agonies of our friendship. I am not the man I was. My time as the Jarl of our clan has run short. You must lead us now. عجب. Do you mean this? Randvi told me of your bravery, your courage, your wisdom. In my absence, you were a pillar of stone. She admires you. And I her. But that cannot be the only reason. When Dag called you out and challenged you to a duel, you let him die with honor, in spite of his betrayal. He did what he felt was right. And I honored that. I recall our days in Oxenfordshire, our search for the Saka Stone. You disagreed with my orders, but you followed them. You questioned my methods, my aims, but you did not disobey. And when I passed judgment on Holger, you let my sentence lie. Though I knew you disagreed, the look on your face said all. In all my days away, in my fog of confusion, you have shown great wisdom and strength and leadership. Where you go, Eivor, I will follow. Our clan is yours to lead. Thank you, brother. I won't let you down. این بهترین پایان بازیه بچه‌ها. همونطور که گفتم پایان خوب بازی. اگه اون کارهایی که گفته بود رو نمی‌کردید یا اشتباه می‌کردید، این پایان رو نداشتید. Years ago, before we left for England, I saw a vision. A vision that foretold a betrayal. That I would betray you. I refused to believe it. I would never do such a thing, I told myself. But in the years since, I have robbed you of your dreams. Of England, of Valhalla. If you feel I have wronged you, brother, I will make it right. We cannot unweave our fates, Eivor. All is laid before us, from the day we are born. To be angry at this would be like wrestling the ocean. A pointless struggle. We two ragged ravens. What a saga we have inscribed together. A tale for the ages. این هم از Brothers Keepers Quest Complete و همونطور که میبینید بازی رو به بهترین شکل ممکن به اتمام رسونیم. هرچند که هنوز ادامه داره بچه‌ها، خیلی زود از پای صندلی و مبل و اینا پا نشید. الان که همونطور که میبینید تبدیل شدیم به لیلا حسن و یه بخشی از داستان رو هم با لیلا حسن باید طی کنیم. Bex, I'm coming out. Steady, Layla. Were you watching my feed? What the hell was all that? I think that was the solution to our problem. Are you thinking what I'm thinking? Desmond. Desmond? What about him? He was just a bartender before he joined us. Not even a very good one. And that's when he learned his real purpose. He was like like a singularity, you know? A vanishing point. All of human history seemed to converge on him.
In 2012, the sun threw off a mass coronal ejection so large, it should have wrecked all life on Earth. I remember. I worked at Abstergo then. It was Desmond who saved us. He knew how to stop it. Abstergo claimed credit for that. Something about their satellite network. That's bullshit. It was Desmond. He pulled the switch that saved the world. But that switch is still on. Still generating a magnetic field. One that's growing stronger every day. The temple Eivor found. That's where the field originates. Exactly. And it's been running for 8 years. Getting stronger and stronger. It'll be dangerous now. Heat, radiation. Doesn't matter. We have to fix it. Shut it down. No. Slow it down. It's still protecting us. عجب. همون All of this is درخته. starting to make sense. Everything I've done, everything I've learned, it led me here to this moment. You'll need the staff for this one. For protection. Otherwise, you won't make it past the first gate. Right, of course. Okay. I'm ready. Okay. I'll pack the van. And I'll contact our ship. It can be in Boston Harbor by tomorrow night. اوکی دمتون گرم. خب رفقای گل گلاب، Thanks, Bex. همونطور که میدونید قبلا این داستان رو بهتون به اشاره کردم بهش دیگه، تو قسمت فکر می‌کنم 4 بود که داستان از چه قراره، کلا چرا این اتفاق واسه زمین افتاده و اینا چرا به گذشته میرن و الان تا حدودی مشخص شد که همون درختی که توی اعماق زمین بوده یه جورایی از کره زمین محافظت کرده و الان باید بریم سراغش و همونطور که این رفیقمون گفت بعد یه ذره سرعتش رو کم کنیم. یه سری اطلاعات جدید اینجا اومده که خب همونطور که میبینید میتونید برید سراغشون، از جمله نامه‌های مختلف و اینجور چیزا که خب خیلی چیز خاص آنچنانی نیستن حقیقتا. اگر یه ذره داستان بیشتر میخواید بعد برید سراغشون. من فقط صرفا با بک صحبت میکنم و بعد میریم سراغ باقی داستان. Thanks for keeping it steady in there. You surf this thing better than anyone I know. That's not true, is it? Well, nearly. Be careful out there. And come back in one piece. Thanks, Bex. این از این خونه رو خواستم بهتون نشون بدم که خب طبیعتا نشون دادم و حالا بریم سراغ باقی داستان که قراره در آینده ها بریم به سراغ چیز. خب این برم قبر ایور بود، فکر کنم این پشت مشتا که حالا باز بعد به سراغش خواهیم اومد تو همین قسمت، ولی فعلا بریم سراغ باقی داستان. I'm ready. It's a long way to Beantown. Hop in. برو بریم. خیلی خوش گذشت بچه‌ها. کلا این اشاشین بازی کردن همراه با شما واقعا بهم چسبید. درسته 5-6 بار بازی رو تمام کردم ولی هر بار که واکترو میذارم با هم دیگه میریم واقعا یه طعم و بوی دیگه‌ای داره این سری واسه من. یعنی خودم لذت میبرم از تک تک قسمتایی که بازی کردم و الان هم به اتمامش داریم میرسیم ولی واقعا خوشحالم که در کنارم بودیم. Good. Your signal's already a little wobbly. Are you inside? Not yet, but there's 100 feet of ice above me. All right, we may lose touch when you push through, so remember what we talked about. Watch your meters carefully, for radiation especially, and keep the staff close. Got it. همونطور که میدونید بچه‌ها این استاف هم جوون میکنه هم زنده نگه میداره. تو بازی اودیسی اینو فهمیدیم و به دستش آوردیم. کلا این والهالا یه سریه دیگه، یعنی از اورجینز شروع شد تا به اینجا رسید و اینا همه به هم داستان رو به هم رفت داره. برو بریم. Zawaho en nakwat. Unzme borturwan di kwarde. Ul solos fras khunakudide. Unzum huraz rezder haz. Zohumsi. در زمین استاف یه اسلحه بود که میتونید باش حمله کنید به دشمن. بودم میشه گفت قوی ترین اسلحه بازی بود و یه قدرتی خیلی خفنی هم داشت. درست خاطرم نیست چیه ولی باحال بود. یادم ازش استفاده کردم. I hear you. برو بریم. برو بریم. The elevator still works. 75,000 years. What's another millennium or two? خب رفتیم به اعماق زمین. It's getting hotter already. Yes, by our reckoning, it's going to go up by about 16 degrees Celsius. How does it draw so much power? Tectonics is our best theory. The movements of the Earth's crust, the churning lava beneath. Huge source of energy. That's tech humans should have. Energy, not pieces of Eden. Well, when all this is over, we can get a start
Shit. صداش You're راحت breaking میشه. up, Sean. واه رسید. یا الفاس Forget چقدر it. I'll call فرق you when I'm کرده. topside. قرمز شده درخته. Here we go. واه مثل جهنم شده. قشنگ مثل جهنم. پایینش البته لاوای دیگه. برده چیز و داستان ها. طبیعتا باید همینجوری باشه. برو بریم. برو بریم. There you are. نگاهی بهش You're بندازیم. working overtime. اوفه چه لیرزشی داد به دسته. چقدر گنده است آجی. چقدر بالاست واقعا حرام میریزه. خیلی خب این پایینش هم همونطور که می‌بینید لاوا شده. اصلا اوضاع خوبی نداره. بریم که برسیم به درخت. یه ذره راهش کنج آمد شده که حقیقتا خیلی چیز آنچنانی نیست. راحت میتونید بهش برسید. نگرانش نباشید. از اینجا میایید اینجا. میپرید اینجا. سر میخورید عجله نمیکنید. لحظه آخر باید بپرید بچه. لحظه آخر. برو که رفت. آی باری کلا. همین راحتی. این از این. بعد از اینجا میریم داخل. از اینجا همونطور که میبینید باید بریم اون سمت. چون راهی نیست. از اینجا شیرجه میزنیم پایین. از اینجا میریم تو. میچرخیم. از اینجاها میایم بالا. میپریم بالا طبیعتا. بعد میریم اینجا. میپریم روی این. میریم بالا دوباره. و بعد بریم بالا. همونطور که میبینید. اول میپریم اینور. بهترین مسیر اینجا سمت چپ بچه ها. راحت ترینش. از اینجا میپریم پایین. یک کوچولو. و از اینجا با یه دونه ضربدر میپریم اینور به همین راحتی. میرسیم به خیلی از اینجا داریم بالا. طبیعتا میپریم اینور. میپریم اینجا و بعد میپریم اینور. یه چیزی میزنیم. شورتکاتی میزنیم. یا بریم میزنیم. میریم بالاتر. میریم سمت چپ. برو. یادش بخیر شاهزاده ایرانی چقدر عشق میداد. قشنگ بهترین بازی زندگی بود تو دوره نوجوانی. واقعا کیف میکردم ازش. و از اینجا میپرم اینور. یه شورتکات دیگه میزنم. از اینجا هم میپرم اینجا. باید بریم اون سمت بچه طبیعتا. خب ولی قبلش اینجا میریم بالا. میپریم اینور و بعد میریم از اینجا بالاتر طبیعتا. بعد بریم بالا. میپریم بالا. دوباره میپریم بالا. میپریم اونور و همینجوری میریم بالا تا برسیم به تهش. آخه دسته داره میلرزه. چقدر زیاده میلرزه. برو بالاتر. از اینم برو بالا. آفرین دختر خوب. بپر اونور. بیا بالاتر. و رسیدیم به درخت بزرگ که اینجا رو ببینید داستان چی میشه. همونطور که میبینید بسیم هنوز اینجاست. و همینطور سوال. درسته؟ بذار ببینم رو سوالا چیز میکنه. سوال؟ چی بود اسمش؟ به هر حال هر چی که بود. دوتاشون اینجان و خب اوضاعشون هم خیلی اوضاع خوبی نیست. و حالا قراره ما هم بریم داخل. It's just like the animus. It's just like the animus. استفان دستش افتاد. This is Eivor's Valhalla. Or a simulation of it. So what am I looking for? Will I know it when I see it? خب همچنان می‌بینید اومدیم به والهالای ایور و بعد بریم داخل. ببینیم اوضاع چه قراره. بریم ببینیم چی پیدا می‌کنیم و به چه نتیجه‌ای می‌رسیم. بریم اینجا اصلا کسی هست؟ نه خیر. Something feels off. بله همه چیز به هم ریخته است و به نظر اوضاع مناسبی نیست. اینجا که رسیدید باید برگردید بچه‌ها و متوجه میشید که پشت سرمون یه اون منظره قبلی نیست. چند نفر دارن بر فرش میبافن یا سرونشت رو میبافن. Are you pushing this machine to its limit? So here we went in fealty to our master. چیکار می‌کنی؟ یا خدا
Who's your master? Is he here? صدا بسیمه. Hey. They flatter me. I am only a guest in their world. A world spun of wishes and hopes. Basem, you sent the message. You led us to Eivor's grave. Yes. A hopeful message, was it not? How? You've been trapped here for a millennium. Eivor put you here. Indeed. But I'm not alone in this place. Not always. I have a friend who helps me. Together, we read the calculations. After we located Eivor's probable resting place, I contacted you. Through the digital lasses that enwebs this earth like a spider's nest. In our day, all the world was connected like this. A superorganism of technology. The staff you carry, the temples you have visited, all of it speaks as one. May I show you something? I imagine you can do anything you want in this place. Not as much as you might think. I am tethered to my body in a most uncomfortable way. But you can slow this machine down. You know how it works. Yes. We'll do it together. For another catastrophe is near at hand. This node of time has an ugly way of correcting itself. Go ahead. You're a hard man to trust. You must know that. You're not obliged to trust me. But this is all I can offer. God damn it. چاره نداری دیگه. Silence, Urdur. Verdandi. Skald. Be at ease. Your day of rest has come. چی میگی؟ At peace. اینا رو آزاد کرد. At last, we rest. Is that it? Is it done? Basim! Where are you? این چه چیه؟ What is that? یه درخته به نظر. یه نفرم اونجاست. ببینیم چیه داستان. Stop. Wipe everything. Run it again. عجب. شما کی هستی جناب؟ Layla. Hello. You know me? Yes. Through the calculations I read here in the gray. 8 years ago, the odds of your arrival were 15,055,003,276 to 1. As the years passed by, those odds improved. And as of yesterday, near even. It's a pleasure to meet you at last. Who are you? And what is this? I am the reader of the calculations. All these possible futures for you and the world outside. I have spent much of my new life reading these, searching for a way to finish everything we started so long ago. It begins here. You slow down this machine and save the world, from which point all possible futures expand. Millions upon millions of possible roads. But in every one, another catastrophe recurs. The node collapses and the world is wiped out. The human race dwindles and fades. I must keep looking. I must find the solution for you. I must leave you with something. عجب. This node. This is right now where I slow down this machine? Yes. I start all my calculations from this point. The only thing I know for certain. That seems limiting. How do you mean? What if you went back further, to
2012 when Desmond saved the world. Desmond. What if he didn't save the world? What if he walked away and let the world burn? Look at those timelines. Read them instead. I see. An interesting idea. Fascinating. Billions upon billions of new timelines to explore. Exactly. These are timelines that never came to pass, but they could have. If Desmond had let the world be destroyed, maybe the humans that survived would have learned something from the disaster. And maybe in one of those timelines they could have found a way to prevent it from happening ever again. That is brilliant. How did you come to that idea? If you spend too much time narrowing down what's possible, you may never give another thought to the improbable. Thank you for your insights, Layla. It's only the beginning. We have a lot of data to sift through. Are you staying? Until we find something useful, I will. I don't want this to happen ever again. You may not have much time, Layla. The machine is powered down, but the radiation, it will linger for decades. By my calculations, you have 73 seconds before your exposure is lethal. I'm not worried. I have the Staff of Eden. It heals and protects. No, you do not. What? How? Of course. Of course? Fuck! Alright. We'll find a solution together. However long it takes. And if that means I can never leave, so be it. I owe this to the people I hurt. The people I love. Yes. I know the feeling. Let's get going, huh? A few billion timelines might take a while. It will. But it will not feel like it. That is what I like about this place. لیلا به نظر دیگه گیر کرد تو این دنیا و حالا نکته جالب قضیه اینه که بسیم خارج شده. یا خدا فی شنهای زمان زد. جوان شد. You with me. I'm with you. کیه؟ It worked perfectly, my dear. Is the mad one here? No, my love. Only we remain. And Layla? The air of memories fulfilled her role perfectly. عجب. Now then, a new world awaits. یا خدا. بسیم اومد به زمان حال و با استف با اون چیزی داشت صحبت میکرد. مگه میشه؟ I had a choice. And I chose to stay. You'll wonder where I am. You might wonder if I am. I don't know how to answer that. But I'm not afraid. And I'm not alone. We have work to do. Work that may take us days or years. It's impossible to say. But we'll finish it. What I mean is, don't come looking for me. It's too dangerous and too late. Take care of yourself. Take care of the world we still have. And take care of... You see, she's fine. یا خدا بسیم. In a manner of speaking. A manner of speaking. Jesus, we have to find her. You heard her. She doesn't want to be rescued. Bullshit. In any case, there's nothing left to save. Not after this long. Because of you. You left her there. This is all a bit much. I know I'm in the same situation.
No. You're in a class all your own, man. We're assassins now, not hidden ones. From the Arabic, Hashishin. Ah. And do we have a mentor? Is that still the practice? We do. Name? William Miles. William Miles. عجب. I'd like to meet William Miles. Would you bring him to me? We can call him. Encrypted line. You can talk to him right now. No technology. Face to face. A meeting of minds. It's time to take the fight to these Templars, as you call them. I won't go anywhere, my friends. Your animus is in good hands. How much do you know? My dear, we invented such things long before you did. I'll figure it out. عجب. اینا رو فرستاد. رفتن. صدای گاز ماشینشون که اومد. و حالا It's a nice place to die, Eivor. Not everyone gets to choose. You bested me. I don't know how, but you did. Yet, I'm the one left standing. And now, I can take from you anything I want. Your memories, your skills, your secrets. They're all mine. And when I have them, I will put them to good use. To find my children. And bring my family back together. عجب. خیلی خب، همونطور که می‌بینید تبریک شدیم به بسیم و اینجا میتونیم یه دیالوگ داشته باشیم. place to find an end. I almost envy you. و حالا با توسط بسیم میتونیم بریم تو کالبد ایور بچه‌ها و خب باقی بازی رو بریم، ولی کن همونطور که گفتم بازی به اتمام نرسید و یه بخش دیگه همچنان سر راهمون هست که میتونیم بریم سراغش و خب طبیعتاً ادامهش بدیم که همین کارو هم خواهیم کرد. بعد قبل از اون اجازه بدید من یه سیف بزنم، یه چیزی هولوش 10 دقیقه مونده، بعد نیست که سیف بزنیم که باقی داستان از همینجا بریم. بنابراین یه لحظه ببخشید. خب برو بریم. Enter the animus. The bleeding effect shouldn't take long to kick in. A few days at most. So here we go. برو بریم. چه تیشرت خوشگلی داره. ماه و گرگ و همونطور که می‌بینید برگشتیم به کالبد ایوار و باقی داستان رو میریم و بازی رو بودن به اتمام میرسونیم. هرچند که یک منطقه دیگه مونده که یک سری جنگ توش رخ میده. خیلی جذاب نیست حقیقتا، از من پرس اصلا چیز خاصی نیست و خیلی رفتنی هم نیست. حالا بذار ببینیم چی میشه دیگه. رسیدیم. سربازمون هم اینجاست. اینم خونه. اوفی جای زخمش درد میکنه بس این زدش. توبی Eivor, Sigurd. Tovi. Welcome home.
چه فاز آرومی داره. You missed a great feast, it seems. Eivor! Sit a moment and rest. Sigurd. For me. اصلا چیه؟ خود به تخت پادشاهی اون رو بشونه. Gift of the gods, you are back. Safe and standing tall. Did you find what you were looking for? We did. We did. But it was not for us. What is this? Eivor's returned! Inside of the hearth, come! Your secret is no longer safe. Eivor? Randvi? What is this? Is everything all right? Our Jarl has returned to lead us forward into an uncertain future. Will you speak to your people? For love and joy, words can jade. Our souls must sound in a heartful song. And when... No. You're less mine than I'm yours. And I ask of you only this. Keep me honest in the times to come. Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed my words gain wings. Odin's mead I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. We reach the blaze our trail of red. Till Odin gazed upon the dead. The host resound the mighty horn. For those who fight, for those who fall. For those who fight and those who fall. May horns resound the mighty horn. For we who fight, for we who fall. این هم از این رفقا پایان بازی رو بهتون تبریک میگم. نمیدونم تبریک بگم، تسلیت بگم، چی بگم، ولی خب از نظر من این پایان بازی هستش و نشستن ایوار روی تخت پادشاهی و سیگرد رو باقی هم در کنارش طبیعتا آخر بازی محسوب میشه از نظر من حداقل. خیلی خب اگر اینجا فهم کنم سیگرد یه صحبتی کوچیکی با اون خواهد کرد. دو تا اسکیل هم گرفتیم. خب خیلی چیز مهمی نیست. Eivor, before you say more, I must tell you something. دقیقا. Randvi and I have ended our marriage. I am sorry to hear that. Do not be. We adore one another dearly, but our marriage was not built on love. We were brought together as an act of peace. I was pledged to her well before I knew her, and though we have tried to settle our differences and find love in our faults, it has not worked out. And so we have dissolved our bond. Yet as a clan, we will grow together. Then I'm glad for you both, and for the rest of us. This place would not be the same without you two. خب همونطور که دیدید سیگرد و رندوی از هم دیگه طلاق گرفتن و الان فرصت مناسبی هستش اگه دوست دارید وارد رابطه با رندوی بشید گزینه دوم رو انتخاب کنید، برید سراغ داستانش و خب طبیعتا در آخر با هم دیگه یه جورایی ازدواج کنید. خب اگر تمام شهرتون رو به لول 6 رسونده باشید بچه‌ها تمام منطقه کامل میشه، حتی 2 تا جزیره ها، ولی که همتونشایر باقی میمونه که خب آخرین قسمتی هستش که مختص به داستان هستش که با هم دیگه میریم کاملش میکنیم، هرچند که شاید خیلی زیاد داستان طولانی نباشه، در حد نیم ساعت 40 دقیقه است. And very heavily guarded. King Alfred is preparing for war. You will meet tremendous resistance.
As will Alfred. Is Guthrum Jarl there with his army? He is. He and Ubba have gathered a sizable force and intend on launching an attack on Alfred soon. If we support their assault, England will fall to us. A pagan land where a multitude of gods may freely roam. برو بریم، چرا که نه. به حال اینو که بریم دیگه رسما تا بیخ داستان رو تموم کردیم و خب همین کارو میکنیم که در آینده نگیم چرا این کارو نکردیم. Send word to our allies to gather in the Thames just outside the Shire. I will. May the gods share in this, our final victory. دقیقا. Our final victory. خیلی خوب. اینجا با والکای صحبت کوچیکی. What is it? Eivor, you must not go. You must not. The signs, the portents, they shout and wail. Your leaving will be our doom. Speak clearly, Volker. What have you seen? I have thrown the bones. I have stirred the offal of beasts. And in the rising steam, I saw the end of it all. Though this battle you may win, this war you will not. Your foe will be your master. Your hope will be your grief. This is fate. Our fate. I thank you for this, Volker. But the yarns of fate are too frayed for me to follow now. I owe this fight to my friends and allies, and I will see it through. Go then, with great care. But know that the home you leave will not be the home to which you return. به حال چاره نیست و یه ذره تنمون لرزید، ولی کن خب همونطور که گفتم چاره نیست و باید بریم و به دوستانمون کمک کنیم و دقیقا همین کارم خواهیم کرد. بنابراین اینجا فست ترافل میکنیم و میرسیم به پیش سوما و بقیه دوستان و برای آخرین بار با آلفرد خواهیم جنگید و یه جورایی رت تش میکنیم. Eivor, you come at Guthrum's call. It is good to see you. And you, Soma. There's an uneasy peace here. Both armies with their hackles up. Was blood spilled? No. We took Wareham without resistance. These Saxons accompany their lord as we stand beside Guthrum. So this fort is not the sum of his ambitions. Guthrum's plan is to bring the Saxons to the table. If he can win the peace without a fight, he will do so. And how likely is that? Just now they sit on their thumbs in the church, talking in circles. Come, I will take you to him. برو بریم. همه جمع. Who's Guthrum meeting here? Is it Alfred? That's right. The king of the West Saxons has agreed to negotiate. Seems we have him on the back foot. Guthrum should be careful. Alfred speaks with Loki's tongue. Guthrum is not a babe at teat, Eivor. Nor is Alfred. If he has come, it is for his own advantage. Then give us counsel. Stand by Guthrum, show our strength. The king of Hayseeds will soon be humbled, trust me. We took this town as if it were a straw hall. Do not challenge me, Elf King. Your show of swagger and strength has my attention, Guthrum. But we agreed on terms. What more do you want? The crown of Wessex. Wessex has a king, and that king has the backing of the Almighty. Yours is a fever dream, Dane. خب میتونیم این تخت پادشاهی رو بگیریم. گوترام هیچ وقت زانو نخواهد زد و اوضاع چه قراره؟ داستان چیه؟ Guthrum does not negotiate with oath breakers. Men whose words are only shadows of their thoughts. Ah, Eivor. Our blunted tool returns, Lord. I have given you all I care to. A Danegeld to leave Wareham. You swore an oath upon the cross and that pagan hammer. And when you scurry back to whatever shit-soaked hovel you crawled from, we will release your men. Speak again, handmaid, and I will feed your tongue to Eivor's raven. A fair trade. We already have your cock. Are we done with this pissing contest? If Guthrum has given you his word, then he will honor it. We will leave this town. You have one day. Do not test the king's patience further, or our men will return to Wareham with force. And if you doubt my conviction, know that the Avon River near Uffentune runs red with the blood of your countrymen.
Their commander, what did his men cry as he fell? Ula, Uba? Yes, that was it. Remember, you have taken my silver. In return, I expect your honor. I will await news of your retreat in Chippenham. بیشرف چه آدمی. Uber dead? It cannot be. Gods, I will tear that Saxon skin from his bones if this is true. Alfred hisses with a snake tongue, but he gains nothing from this lie. When news of this spreads through the camp, no Saxon will survive the day. You swore upon the cross. Oh, I have no intention of cowing to that milk sack. Now more than ever, I will take his throne and his head. In Winchester, Alfred used me as a tool and cast me aside. So let the betrayer be betrayed. We'll burn this village to the ground. After that, we take care of Alfred. چه بهتر. خیلی موافقم. خیلی آدم عوضی این آلفرد. یه درشی در میرم. امیدوارم که مثل که زده رتته کردی. Burn Wareham to the ground! Make it a Saxon fire! برو درک. خیلی خوب اینجا یه آتیش بازی کنیم بچه‌ها. طبیعتاً مشعلمون رو در میاریم، بعد تمام چیزایی که اینجا هست آتیش بزنیم، از جمله سیلوها که خب همین کارو هم خواهیم کرد و همینطور خونه ها رو اگه اشتباه نکنم یه کوبی میزنیم. کوبی نخورد. یه کوبی دیگه میزنیم. کوبی برو. اوه جونم. خب یه سیلی دیگه این سمت سیلی میله ها رو باید بزنیم طبیعتاً. برو ببینم. خورد به این چیزه. خورد به اینجا بلاک شد وسط رو. برو. آی باریکلا. اینم از این. و بعد اینجا هم یه دونه چیز دیدم. خیلی خوب. اینا هم زدیم. مشکل نیست. بریم این سمت ببینیم چی دیگه پیدا میکنیم آتیش بزنیم. دارم یه خونه دیگه هست که آتیش گرفته، پس نیازی به آتیش ما نخواهد داشت. چند تا خونه دیگه این سمت، یه دونه سیلو این سمت، یه دونه هم از این چیزا اونجاست که خب اینو هم آتیش خواهیم کشید به زودی. و اونم انشاءالله میترکه. نترکید. چرا آتیش گرفت؟ الان میترکه. خدا حافظی دوستان عزیز محترم. تا میخوای بجو. برو گم شو ببینم. پدر نه. خیلی بالاخره تکنیک خودش خوبه. یه جا خواهد یه رول باری کلا رفیقان آمونده پشتم ولی بهش محل نمیدیم. این خونه رو هم آتیش میزنیم. برو که رفتیم. خیلی زنیم رتش بریم پیش سوما. سوما سلام. Good work. We leave now. There are forest ruins just east of here, along the road. Come on, men. Move. برو بریم. خب بچه‌ها اینجا از توی جاده برید با دشمنای زیادی روبرو میشید که خب طبیعتاً اگر بخواید خیلی مشکل نخورید میتونید بیاید بپرید این ور از کنار جاده برید و خب کمتر اونا رو ببینید. و کجاست؟ بچه‌ها بیان. پشت سرمون هم دارن میان. خوبه. و الان ببینید اون جلو دیدین توی چیز دیده شدن، تو جاده دیده شدن. ما یواشه که اصلا این گوشه کنار رو میریم، هیچ کس هم رو نمیبینه، خیلی راحت و آسوده قشنگ فاصله میگیریم و طبیعتا به مشکل خاصی هم دیگه نمیخوریم. با این دشمنام لازم نیست که همش بجنگیم. برو بریم. یکم جلوتر فکر کنم سمت چپم، ولی یه ذره فاصله. برکلا. سونن بابارم شاید یه صدا زدن بیاد ببینیم کدوم سمت باید بریم دقیقاً. فکر می‌کنم چون به اندازه کافی رفتیم. خب سونن بابا هستی نیستی؟ خب سونن مثل که نیست، ولی خب نیازی نیست. دقیقاً همین جلوتر میرسیم به جایی که باید برسیم و رتته میشه داستان. خب بچه‌ها بیاین. اومدن. We can rest here a moment. Now, tell me what you know of that breaker of rings. Weak and wretched troll. Alfred is a wily fox. He appears frail, but draws upon an inner strength. He will not be easy to oust. Fury will fuel my army and my claim. It will not be enough. You must find a weakness. Yes, that is why I called you here. Do you balk at the opportunity to bury the Saxon king? I must first hear a plan to balk at. Alfred spoke of Chippenham, a squat hovel of sheep and peasants. So why does he go there and not to Winchester? Your scouts must know they're the best in England. A holiday feast, their Saxon Christ Mass.
Alfred will warm his heels by the fire, while Uba lies cold in an English field. I've called upon my allies to join us in this fight, but I must know where to send them. Is Chippenham our final prize? It is. But I will need my men for the coming fight as well. The hostages Alfred took. If there is a chance to save them. We will not lose more friends today. Where are they held? A place further ahead through this forest. They call it Hampton Blockade. Somer, ride north to the Thames and lead my allies south. They should be gathered by now. I will. Gather on the river passing Chippenham. The rest of you set up camp there. I called you Raven Feeder once. At Porchester, you were as hot-headed as Thor. You have become a true leader, Eivor. There's much to come, Guthrum, before we can rest with mead in our hands and songs in our ears. I will crush Alfred's skull with my bare hands if Uba is dead. You cannot dwell on this, even if it's true. If you want the throne, only strategy will deliver it. اوکلا احسن به تو ایور زرنگ و باهوشی که حالا دیگه تبدیل شدی بشی. A wise man once told me, we do not dash ourselves against hopeless courses. We arrive unexpected. A wise man once told me, we do not dash ourselves against hopeless courses. We arrive unexpected. Strike swift. You turn my words against me now, Wolf-Kissed. I took them too hard in my darkest times, my friend. And Sigurd? He is back with you? My brother's story is a long one, and for another time. Ridding the land of a strong ruler will make Wessex harder to tame. You almost sound like you respect him. I've come to understand the trials of leadership, Guthrum. It is hard not to when you cradle something as fragile as life within your hands. خب یه نفر اینجاست. اینجا دوست عزیز. خداحافظ. نزین. یه نفر اون سمته. دو نفر اینجا. اینا رو یواشکی میزنیم. بهتر. سلام علیکم. خداحافظ. برو بریم. ماشین. چند نفر دیگه اینجان یا چند نفر اون پایینن حقیقتا. این یارو گنده رو من ترجیح میدم بزنم دردسر درست نکنن و بعد بقیه رو نهایتا با چیز میزنیم. برو استیل ستک بزنیم انشالله. بزن پدرش رو در بیارم هیکلش گندش هم بردار بندازیم اینجا و بعد راش میکنیم همینجا. از اینجا فکر کنم بریم پایین. چند تا از رفیقامون اینجا که همین کار هم میکنیم میپریم پایین و بعد اینو میزنیم بعد رفیقامون رو آزاد میکنیم. Too kind. Thank you so much. باشین بریم جنگ تو راه. I can tread quietly so as not to alert the guards, but I can raid this place in moments with my crew. I will follow your lead. Are you Guthrum's men? Aye. Free us and we will fight by your side. Can you see your men? No, but we must keep looking. Do you think he kept his word? He swore he would not kill them. I cannot say for certain. Find your way. Enough skulking! These Saxons do not deserve compassion. I will wash my blade in their blood. These are my men. I told you Guthrum wouldn't leave us here to rot. یا الله سلام علیکم. جونه جالی داد یه جا خال یه قدرتی ببینم چی میگه یه جا خال چوی بابا کجایی چوی بابا بیا به کمکت نیاز دارم بزنش یه جا خال زد تو ریتی تموم کرد تمام کار یه جا خالی نناز یه قدرتی ای جو بام شما چی میگه بام شما یه دونه بزنم این پات چی؟ سگ منو میزنی؟ گرگ منو میزنی؟ آی باری کله چوی با آی باری کله خیلی باشه مچه Go to the camp near Chippenham. Find your countrymen there. Good. We'll pay back the Saxons for the insults they heaped on us. There is a camp set up north by Chippenham. Go there. As long as I can cut some Saxons down, I don't care where we face them. Thank you, Eivor. You did a great deed here. Their families will raise a cup to you. I need no thanks, Guthrum. Let us speak more when we are safely away. خب این تبری هم که داره فهم میکنم بونبایتر
چیز آبی رنگ طلایی نیست، ولی خب خیلی اصله به علوم مشتی. من کلا تبر بزرگ دوست دارم. تو بجم تو که قبلا هم دیدید که من تبر بزرگ داشتم. خب یکم جلوتر میکنم میشه با گوترام صحبت کرد. بله. Let us speak, Guthrum. You should join your people at the camp. Even a surprise takes preparation. Your bravery, your leadership, Eivor. You wear it well. You have grown much since last we spoke. You judged me fairly, Guthrum. Harsh though your words were. But I do not make the same mistake twice. How is your brother, Sigurd? He lives, a changed man. But he is free of full case torment. That at least was a deed well done. Will this all be worth it in the end? Everything we have done? Everything we have sacrificed to win this land? Sometimes I dream of soothed black furrowed earth, and blood seeping from seedlings, poisoning our future. We must believe our way of life will survive. Our fates are woven, but our deeds forge our destiny. And so to our final battle. We will wait for you at the camp. باشه این هم رسید. خیلی خوب بخش فکر کنم نصف این قسمت رو کامل کردیم. بچه‌ام توی گفتم اینجا کلا منطقه خیلی سریعه، یعنی سریع تمام میشه در نیم ساعت. برای همین گفتم که تو همین قسمت تمامش کنیم و همین کارو هم قرار بکنیم. بریم سوار کشتی میشیم دوباره و برسیم به کمپ بعدیمون و فکر میکنم تا یه 10 دقیقه دیگه به آخر بازی رسیده باشیم و دیگه رسما به انتهای بازی برسیم. خیلی برو بریم. سیلو باز کن بنداز تو مسیر قایق و حرکت کن. برو این آزردام ریده دیگه بچه میدید دیگه سمت راست و اینا چیز داره، جایی هست که میتونیم رید کنیم. خب چیز خیلی مهمی نیست. من که کل نقشه رفتم کامل کردم دیگه. رسما چیز خیلی متفاوتی اینجا نیست که بفهم بریم سراغش. خیلی خوب فکرم 100 خورده ایم دیگه بیشتر نمونده. بچه همه اینجا، تمام علایه هاتون دیگه اینجا رسما و یه جورایی دیگه میخواد نشون بده که تمام کسایی که باشون رفاقت کردید حالا اومدن بهتون کمک کنن و این داستان. خیلی همونطور که میبینید میگم یه تک تک بچه ها هستن از تمام منطقه ها، از ویلی گرفته از باقی شخصیت های بازی و خب خیلی چیز مهمی هم نیست در حالی که میگه دمت گرم اومدی این داستان ها و اینجوری. خیلی خب بریم سراغ گوترام. Eivor, you made it unscathed. They came from all over England. دمتون گرم. لیلی هم اینجاست، هونوالد هم اینجاست و بقیه رفقا. I never thought it possible, Eivor, that you would rally Saxons and Norse under your black-feathered banner. They see the tyranny of this elf king. He would crush them all under heel and plug their hearts with his god. So what is the plan, Eivor? When is their feast day? A few nights from now, but their revelry has already begun. We should attack now. That is unwise. Soldiers pace the paths of the village. Then the night of the feast, under cover of darkness. That is when we will strike. Uba will not have died in vain. We await your instructions, Eivor. برو بریم. Let us plan our approach. But whatever happens, Alfred is mine. They are not expecting us. We should not meet much resistance on the way. Then quietly through the fields. It will already be too late once they see us. Your young Saxons can be our eyes to the west. Better to keep their soft hands away from the conflict. My scouts reported that a few nobles have arrived for the festivities already. Good. If we capture the Thanes, there will be no danger when I confront Alfred. And we could persuade them to support a new king of Wessex. I will subdue the lords. Take Deolaf and Tefta with you. They could prove useful in convincing the Thanes. Rodin, take Etke and Stowe and capture the garrison. Make quick work of any Saxons that dare cross into the village. Gladly, Eivor. We each know our parts. May they blunt their swords against our might. خیلی خوب.
یه حمله آخری میخوایم بزنیم به سراغ آلفرد جان و بزنیم رتتش کنیم، هرچند که 100% نمیشه، ولی خب تلاشمون رو خواهیم کرد. Tonight, Wessex's last resistance will crumble. I follow you, Eivor. And I. Be ravening wolves and croaking ravens. Stand firm, your axe arms strong, and together we will win this final battle. And remember, Alfred is mine. جونا. So with me. Everyone else go quickly to the village. خب بعد بریم آلفرد رو پیدا کنیم طبیعتا. Be on the lookout for any stray guards. که خب یه ذره یه کوچولو یواشکی میشه رفت، ولی نه تا آخر بازی به حال دیده میشیم، ولی که خیلی مهم نیست، میتونیم همه رو بزنیم. میپریم اینور که کمتر دشمن ما رو ببینه. اودین ساید هم هر چند لحظه یه بار میزنیم که ببینیم دشمنی کسی دور برمون نباشه. بشین اینجا. دشمن اینجا سینو دوست دارم بزنم رتته کنم. بشین اینجا بچه. خداحافظ. خیلی خوب. برو بریم. بشین. بعد بریم تو خونه چیزه بچه. خونه بزرگه. اینجاست. و فکر میکنم که از یکی از همین درام میشد رفت تو. یا اودین چیز بده. نکنه این. اینه چه بهتر. یکی دیگه است. این درش بازه. برو بریم. لازم ندارم. برو بریم. Alfred! Face me! And I will spare the last of Wessex my torch! Did you think my king would turn his back on you, Eivor? When your knife is smeared with the blood of Wareham? Stand aside, Goodwin. I come for Alfred. Alfred is long gone. And this good Christian feast, a cup of honey wine, to trap some wasps. Where is he? Calling his allies to his side. All those who wish to see Wessex under one god. You cannot win England with your sorry crew of deluded farmers and godless fools. At least I wouldn't leave them to die as I scurried through the corn husks like a rat. You have no understanding of duty, the loyalty I freely give. His plan for England, for the world, is worth the cost of my life. Then sing your tuneless hymns. Come, Raven Feeder. Do your worst. حالا بهت میگم. به جلو ببینم چی میگه. بشین ببینم بابا. بشین ببینم. همین بود؟ تهش همین بود؟ آره؟ اوفه نمیست که تهش همین نبود. But now you'll fall by my sword. I will never bow to Alfred. باشو. اوکی. تیرکمون. بزن توی باش. آیور کلا. بزن تو کلاش. بزن. اوکی پشتش هم زدیم خوب شد. آره میخواد آتیش بزنه، مشکلی نداره. ما براش یه دونه قدرتی خوب خواهیم کردیم که حالش رو ببر. چی میگی؟ جاخال؟ یه جاخال دیگه؟ چوی بابا هستی؟ نه خیلی چوی بابا اون نیست. اشکال نداره، ما همینجوری میزنیم لطفش میکنیم. عددی نیست برامون، هرچند که یکم قویه. ولی که بزن تو دلش. آی باریکلا. This battle is only the beginning. Only darkness will come to claim you. اوپچ. اوفه. جونه. فرار کن دیگه. خب اینجا یه دونه بمب زده بچه که میتونیم بکشونش تو و بزنیم رو سر خودش. دوباره یه جا خالی دیگه. این دفعه دیگه گرفت. جا خالی خوشگله بعدی. یه دونه پرش واکتروی. بارکلا. بزنش. مصطفی ما رو زد. مشکلی نیست. دوباره ببینیم. اوفه دوباره زد ولی نمیتونه بیشتر از این ما رو بزنه. خب دو تا پریش کنم دیگه چیزه این اگر نمیریم خوبه. البته بذارم دو تا پریش بکنم با چیز بزنیمش. اینو بده من. مال خودت باشه. حالشو ببر.
بیا جلو. ضربه عادی بزن، ضربه عادی بزن، ضربه عادی. آها استانت اکالا دامشو ببینه به در نخور. برو به درک اشغالا بزی. You are beaten, Goodwin. Beaten? No, not so. By my death, my lord may live. Alfred used you, fool. He threw you in my path. For what? The only delay is what is inevitable. Kill me then. It makes no odds. For here you stand, bloody and breathless, no closer to my king, no closer to his throne. This island will never be your home, Eivor. You will not subdue her with vicious force or win her with cocksure words. We Saxons will always stand firm, shoulder by shoulder against thieves and tyrants whose envious eyes fall upon England. من میکشمت، من نمیکشم، میتونم همچنان از استفاده کنم. No, I will use you as you used me. A few hours in the company of my men, and you will lead us to your Sparrow King. That I cannot allow. چی شده؟ اوکی. خودت خواستی دیگه چیکار کنیم؟ برو به درک، مردی که به درد نخور. خیلی بهت اعتماد داشتم گودین. برو بریم بقیه کجا؟ احتمالا جنگ شروع شده. اوفه Men of Wessex! They came from every house and hovel! شبیه خون بردیم بچه. آلفرد فکرشو کرده بود. چقدر زیادن. اونم سوما. اوفه آجی چقدر خفنه این سوما. Soma, fall back! For life! سوما نه. For glory! Soma! For Valhalla! لعنت بهش. سوما ماشاءالله یوازی پدرم متونه در میارم. چقدر خوشم میاد از سوما. بیچاره سوما. بزنیمشون بشین ببینم بابا. بشین. خب بعد بریم به دوستان کمک کنیم. بریم ببینیم چیه داستان کیه. بریم پیش بقیه رهبرا ببینیم چی میگن. Did you see Alfred? No, but your Saxon boys were ambushed. بشین ببینم بابا. Hold these men back. I'll find them. برو بمیر. خیلی خوب این از این. یکی اونورتر یه 40 متر جلوتر هم بسته که یکی دیگه است. بریم ببینیم چیه داستان. مثلا بقیه از بچه‌ها. اونواله. This is no time for weep wailing. اینم تیر خورده. I cannot. And there is a blackness closing in around my eyes. آخ نه اونوال نه تو خیلی بسیار خوبی. Forgive me, Hunwald. وای اونوالدم رفت که. Hunwald, listen to me. You survived the Battle of Bottleston. Do not let this scratch best you now. I'm so cold. Has winter come so soon? Okay. You will warm yourself with mead and dancing yet, my friend. Perhaps not, Eivor. It may be I will sit beside my father soon. Will he be proud of me? He will pull you to his breast. Sob bright words of welcome until you no man ever had a worthier son. I am glad to have known you, Eivor. My truest. Okay. لعنت بهش.
مسیر آلفرد شد. چه عوضی. خب هنوز یه چند نفر دیگه مونده که باید بریم کمکشون کنیم. طبیعتا باید بریم. برو بریم. باقی دوستان رو نجات بدیم. هنوز خیلی از بچه‌های دیگه مونده که نیاز به کمک دارن. بریم این دوستان چه قراره. برو بالا. برو تو. از اون بعد بریم. بدو. گازشو بگیر. به سربازی هیچ کار نشده باش. بریم تو این اوضاع چه قراره. بپر اونور. برو تو ببینم. یا الله. سلام علیکم. باشو ببینم. بشین ببینم بابا. بشینم. داری اعصابم خورد میکنی. اینجا ببینم. چی شده؟ بزن دیگه. بزنش دیگه. چرا نمیزنیش؟ ای بابا. اصلا عوض کن. بزنش. یکی دیگه. آی باری کرد. راضیم ازت. باشو ببینم. کی تو؟ حرفی که به درد نخور. این چیزه. رئیس اینجا بود. تعریفش کن. خیلی. برو بریم. میریم. یه نفر دیگه اونورم باید بریم کمک کنیم. یکی دیگه از بچه‌هاست که باید بریم کمکش کنیم. گازشو بگیریم. اصلا به سربازا کار نداریم. فقط میخوایم بریم اونجا. چون این سربازا تمومی ندارن و الان شبیه خونم خوردیم که دیگه هیچی دیگه اصلا. یه چند نفرم از این ور دارن بهمون تیر میزنن ولی خب مهم نیست. ما الفراریم. الفرار زیگزاگ. و ببینیم کیه اینجا. Rhoda, what can I do? Eivor, the garrison has more defenders than we hoped. I will find a way to open the gate from the inside. حل. من میرم تو. بپر. آی باری کلا. اوه تیرکم اونا رو. آی ترکینم. اینجا یه چیزه. اینو تر کنیم و یا الله. سلام علیکم. احوالت؟ واسه چه خبر؟ جا خالی دیگه. ضربه بود از پشت بزن. بلش نکن. آی باری کلا. یکی دیگه. بلش نکن. خوب شو ببینم. پدر نخوره. آشغاله. عوضیه. پیپی. برو ببینم. کی بوده دیگه؟ کی تو کاسه ماس خورده؟ بشین ببینم بابا. دولتی دیگه. جونم. عجب حالی میده. تو میخوای؟ برو گم شو ببینم. چی میگی تو ها؟ بله اون مرد. یکی دیگه هم هست. خفن زدش. این آتیشو بذارم توی قنبله مبارکش. تموم شد. خیلی تمومه. یه نفر دیگه هم اینجاست. ادشو میزنی. Make sure the garrison stays under our control. I need to help the others. برو بریم. باز باید بریم این سمت. ریگورو بیده الایس با باقی بچه‌ها متحدینمون بعد جمع شیم پیش هم و بزنیم این پدستقا رو دیگه کلکشون رو بکنیم و تموم بشه. یکم جلوتر پیداشون میکنیم. 40 متر فقط فاصله است. برو. Give it the sections. Let us finish this. چی میگی؟ چیه؟ تو هم میخوای؟ همتون رو با هم میزنم. پدر نخورایه نیم اصراف. چی میگی تو؟ بشین. یه جا خالی ناناز. بشین عمو جان. بشین. وقته. اوفه. خوشگل زدم. بزن یکی دیگه. خیلی خوب. اینم از این. یه قدرتی بده. آفری نشد. بشین ببینم. تا میخوای؟ بازم هستی؟ بشین ببینم چی میگی تو؟ تا میخوای؟ یه جا خالی خوشگل. بزن دهش کن. دمت گرم. حلالت باشه. عید مبارک بده.
عید مبارک. عید مبارک. خیلی اینه بازم هستن یه چند نفر دیگه اونجا. چند نفر دیگه اونجا. یا الله. سلام علیکم. چی میگی تو؟ چی میگی تو؟ باشو ببینم. بدر بخور. بشین ببینم بابا. بشین ببینم بابا. اینم از این. خیلی خوب. دیگه کی هست؟ دیگه کی هست؟ دیگه کی هست؟ یا اینو میزنم. بیا اینجا ببینم. همشون میزنم. خب اینم از این. زدیم لیشون کردیم بچه. این منطقه هم اگر اشتباه نکنم دیگه به اتمام رسوندیم، هرچند که چند تا لاس دادیم، اون والله از راست دادیم، سمون از دست دادیم، ولی کن حال کی جنگی بوده که ضرری نداشته. خیلی خوب ببینیم چی میشه. They are routed. The city is ours. Wessex will follow. موفق شدیم. بله 100%. From y'all. We are not without losses. Some of them grave. Their king is fled. His patsy struck down. Defeat rings loud in their ears, and I will be their lord before the spring is here. Guthrum, hear me. Soma is... She's gone. Soma? Dead? She has gone to the endless feast, and is the better for it. Many fought for us and died. They deserve peace. Are you ready to honor them? Yes. There's nothing more to say. Time to send our friends to their great reward. Will you do the honors? Nothing awaits them. They lived, they died, and now their bodies will burn to cinders. Their saga ends here. Well, do not share that with them. چقدر موفرم با این مسیر. Victory is ours, but it came at a great cost. Soma Jarlskona, who stood at Guthrum's right hand. She will live on in our memories, from now to the end of days. And to Hjor, warrior, husband, and a friend, he made the ultimate sacrifice. I here repay it. And to Humboldt, whose kind heart has now led him to his father's side. May his God welcome him with open arms. Let us send them on their way. All our beloved dead, our fallen warriors, and speed them to their end. Love yours. همیشه جنگ ها همین بوده. بازنده دو طرف هم. رو سلامت. Guthrum. When the Reeve died, did he take comfort in knowing he would soon see his god? He was strangely peaceful in the end, as if death meant nothing. We stumble through our years, ravenous, grasping,
Spilling blood, stealing gold, and it is never enough. This life is never enough. Would it not suit you to know there is something beyond all this? Not war and valor, but quiet and peace? I think the afterlife men hope for is only a reflection of their regret in this life. All I wish for now is to live among the friends I've made. That is what counts. Alfred made me swear fealty upon the cross of their god's son. He held such faith in it, a plain, unadorned thing. It burned between my fingers, as if I had pulled it from the fire. A feeling strange and powerful, but gone in an instant. I have not felt its like before. What will you do now? Whatever I must do. England is my final home, Eivor. And I will do what it takes to remain. I should return to Swanborough and tell her of Hunwald's fate. Better the news comes from me than a stranger. دقیقا. خب همونطور که دیدید بچه دیگه این قسمت تموم شد و حالا باید بریم پیش هونوالد، یعنی زن هونوالد که در دهکده ما زندگی میکردن، خونهشون رو ساخته بودیم و بهش بگیم که هونوالد از دنیا رفته. بعد از این اگه اشتباه نکنم میتونیم بریم پیش هایتن و شخص آخر رو از رو پیدا کنیم، بریم پیشش و ببینیم داستان از چه قرار میشه و این بازی رو به آخر رسونده باشیم و رسما 100% کرده باشیم. خب فکر کنم سمت چپ خونه هونوالد اگه دوست خاطرم باشه، بنابراین میریم همون سمت. لول اپ هم شدیم، 10 تا لول 10 تا اسکیل پوینت داریم، فعلا 300 و 450 تا شدیم. آره اونجاست، ما میگه رسما به 450 برسیم. Hello there, friend. نسبتاً به ماکس هستیم. Testicles. What is happening over there? چی شده؟ یکی دیگه از چیزاست. اوکی. Eivor? Swanborough, No. Gods, no. Don't say it, please, Eivor. Don't say it. I am sorry. Oh! My hope. No. صدای مرغی میاد اینجا. Oh, gods. متاسفم. He fought bravely and turned the tide to secure victory. Your dear Hunwald died a hero and will be so remembered. Oh, gods. I know he would have fainted to hear such praise from your lips. Thank you, Eivor. Thank you. He walks among warriors now. Yes, the lucky man. I imagine he does. I know words are poor salve for a wounded heart. I will leave you to mourn, and know that we are here for you, always, should you need us. دمت گرم. اینم از این مرغا رو من ببینم کجا بزنم کلکشون رو بکنم. چی شده؟ چی کار میکنی؟ ها؟ چقدر عجیبی؟ زنه تو نقشه ماموریت نداره اینجا؟ نه. خیلی خوب، بریم سراغ رندی، بهش بگیم که دیگه رسما به اتمام رسید چیز اینجا ماموریت آخر چیز و باورم نمیشه که برای یه دونه دیر چه خر و اولاغ و دم دستگاهی و همونطور که داشتم میگفتم رفقا از الان دیگه بازی رسما تموم شده، فقط نفر آخر از اردر مونده که خب حتما سراغش هم خواهیم رفت. خیلی فکر کنم 10 دقیقه دیگه مونده تا 1 ساعت دوممون کامل بشه، بنابراین فعلا وقت است. آها آیتم اونجاست، دیدید اومده بیرون از چیز که خب رسما میریم سراغش و آخرین چیزو بهش میدیم. بنابراین قبلش اجازه بدید یه صحبتی بکنیم با رندوی. The cost was great. Maybe too great for all we gained. Rest then. You have earned it. On the backs of so many. Time will tell if it was worth it. خیلی خوب، این هم از این همتونشایر هم کامل شد، رسما تمام نقشه رو کامل کردیم، این بازی رو به ماکس خودش رسوندیم بچه‌ها از لحاظ داستانی، ولی که هنوز یک بخش دیگه مونده و اون بخش چیزی نیست جز منطقه
یعنی اعضای اردر که خب قبلا هم بهتون نشون دادم، هایتم میاد اینجا وای میسه بعد از اینکه داستان تموم شه و بعد میتونید باهاش صحبت کنید. What is it? A letter requesting your presence in the southwest, a village called Athelney. Nothing strange about a summons for me, is there? It is not the recipient I find strange. It is the sender. The letter is signed a poor fellow soldier of Christ. Our mysterious partner. For a short time, I hoped it might be Bassim feeding us the names of these targets. He seemed the most likely man for a time. Only one way to discover the truth. Thank you, Hytham. I will take care of this. خیلی خوب. این هم نامه‌ای که خب پولفلو بهمون داد و گفته که بیا اینجا با منو ببین و این داستانا که خب دقیقاً همین کارم خواهیم کرد. این داخل نقشه چند تا اسکیل داریم؟ خب 10 تاست. 4 تا دیگه بگیریم. و هنوز خیلی مونده. فکر می‌کنم قشنگ رو تا 500 جا داره که این چیزمون بره. تو قسمت کوئستا نخیر و آل پولسار جرافت کرایست یا هر چیزی که هست رو اکتیو میکنیم و فکر کنم این گوشه کناراست. آره میایم اینجا و یه دیالوگ پایینه با اینشون داریم و دیگه رسما بازی تموم میشه رفقا. نمیدونم یه سیو بزنم قبلش به 2 قسمت تبدیلش کنیم نکنیم. بزنیم دیگه، چرا که نه. قسمت آخره دیگه، ذره 2 ساعت هم شد. یه سری از بچه‌ها که خیلی دوست داشتن قسمت 2 ساعته، ولی خب دیگه حالا ببینیم چی میشه. خب یه لحظه ببخشید. خیلی خب بریم یه ذره جلوتر میتونیم نه دیگه با چیز کرا نمیکنه با قایق بخوام، چون مخصوصا که اون ورم هست میپریم از اینجا تو آب میریم اون سمت سوار سزار بابا میشیم و با اسب میریم ببینیم که این پول فلو افته سولجر افته فلان کی بوده و داستان از چه قرار رو بریم طرفو پیدا کنیم ببینیم داستانش چجوریه و شندل ثور رو هم به دست بیاریم طبیعتا و بعد بتونیم بریم حتی اگه خواستیم تبر چکش خدای جنگ یعنی ثور رو همون میلنیر رو هم به دست بیاریم بعد از اینکه اون شندل رو به دست بیاریم. حتی این قسمت رو باید کامل کنیم، یعنی اگر دنبال 100% دیگه بازی هستید اینجا جایی هستش که باید برید. دقیقا این هم بهتون بگم بچه که عرض کنم خدمتتون که چیزه اعضای اردر رو باید بزنید و اینا اون هایتم اونجا نمیاد. من ویدیوشو ساختم توش توضیح دادم خیلی مشکل دارم ولی که تا اعضای اردر رو به صورت کامل نزنید مشخص نمیشه این هایتم بیرون نمیاد و این داستان. خیلی خوب پیاده شیم بریم نزدیک، به نظر همینجا هست این طرف و بریم اونور. اینجا که کسی نیست. All right there? Yes, hello. I do not mean to intrude, but I am looking for someone. And who would that be then? I do not know exactly. Well, that'd be why you ain't found him. But you're free to pass the time just here if you like. Thank you. چورتی مثل که پلنشه بزنه. چورت بلژیکی کوتاه 20 دقیقه 25 دقیقه. Do you know soul cakes? I do, I enjoy them. They're small things, size of a lumpy fist, so they'll bake fast. Keep your eyes sharp. And the butter, do I baste Alfred! No need, love. Leave the butter for meal time. I look forward to it. Right then. I'll leave you to this. If you need me, I'll be doing the washing up next door. Quite a step down from your former work, Lord. As their guest, I volunteer to help with the daily chores. They offer me a bed. I tend the cakes. Do they not feel strange giving orders to their king? Or do they know? That knowledge would benefit no one. I read your message. You went through a great deal of trouble to obscure yourself as this poor soldier of Christ. As I remember, you even sent yourself one of these letters in Winchester. A clever touch. The order wanted me dead. I had to be careful. You said you knew nothing about the order then, pled ignorance. But you knew everything. Their names,
their schemes. Would you join me for a walk? What about it? You look well, Eivor. I am. The wars have ended, and my settlement thrives. The wars have not ended. You have simply stopped fighting. But men are brewing plots in mead halls and bedrooms. You will see. And how are you, Alfred? Getting used to the idea of being unremarkable? I am well. Better than I expected. In this exile, I have found a somewhat nourishing peace. Each morning, I am awakened by the sun and growling cormorants. I bathe in the chilly water of the marsh. I eat from shrubs and drink from buckets. It is a good life. Simple. Blessed. I've never been so far west. I find it quite peaceful here. Calming. I've traveled a long way to hear one name, Alfred. Who is the Orta's Grand Magister? Tell your shadowy friends that England is swept clean. Your work is done. You? Grand Magister was not a title I desired. It passed to me on the death of my brother. From my father before him. Defilers of God's majesty and grandeur. I was their master, and I loathed them. With Goodwin, I set a plan in motion to destroy the Order from within. But my troubles with the Danes delayed that plan. But your trouble with this Dane is what led to their demise. You are Norse, are you not? You have a good ear. I owe you my thanks, Eivor. For that, I give you this. The key to my study. That you may better understand the good you have done. With the Order all but destroyed, you have made room for a greater idea. One to take its place. A universal divine order, inspired by God for the betterment of man. With a poor fellow soldier at its head. You have saved England, whether or not that was your intent. Now let England save you. England is no more, Lord. You are the last of her kings, and yet you have no kingdom. Look around you. God's works are wondrous. They cannot be ignored, nor resisted. In time, all those who accept God will flourish, and all those who defy him will fall away. Should you remain in England, you too will one day be her subject. Oh, bloody crumbs! The cakes are burned. Where is that man? Young man, where have you gone? Damn. That may have earned me a night of washing linens. I do not know if we shall meet again, Eivor. God willing, we will. As one lord to another, perhaps. I'm coming, my lady. I'm here. همونطور که دیدید آلفرد کلید آخر هستش و رئیس کل اعضای اردر بوده و خودش کمک کرد که باقی افراد هم از بین برن، چون کلا از این اعضای اردر راضی نبود. خب رفقای گل، همونطور که میدونید الان آخرین مدال رو هم به دست آوردیم که میتونیم بیایم اینجا بریم توی ببخشید فصل اول نمیتونم بکنم. چرا؟ Good lady, forgive me. I was lost in thought. No matter, just let him cool and we'll begin again. Direct me and I will obey. خب فکر کنم الان دیگه بشه فصل اول کردی، درسته؟ بذارم چیز کنم. نه نمیشه، خیلی عجیبه. مهم نیست. از همینجا یه ذره دورشیم فکر می‌کنم دیگه این مشکل حل بشه، چون بعضی وقتا دیگه به حال بنا به هر دلیلی که هست این اجازه رو بازی صادر نمی‌کنه. چیز خاصی هم نمونده. یه موسیقی خیلی خوشگل خواهیم داشت که همونطور که می‌بینید شنیده میشه. این به معنی پایان بازی هستش که شما دیگه بازی رو فتح کردید. چیز خاصی دیگه این نمونده اون داستانا. و بله مثل این که رسما نمیذاره ما فصل رو کنیم. بنابراین به اینجا بذارم. برو بریم از این موسیقی لذت میبریم. چرا که نه.
قشنگ بود. You killed him! Die! خب به نظر پایان گرفت. بله، موسیقی بسیار زیبا و تاثیرگذاری بود، خیلی عمیق بود و الان احساس میکنم دیگه بشه فصل اول کرد. یه ذره چرخیدیم، منم به این نتیجه رسیدم که در حال حاضر احتمالاً این آخرین باری هستش که میخوام والهالا بازی کنم و احتمالاً دارم بازی میکنم. خودم گفتم یه ذره از این از سواری لذت ببرم. چرا که نه؟ خیلی خب یه صحبتی با آیتم باید بکنیم. حالا نمیدونم الان میذاره دوباره فصل رو بکنیم یا نه، چه جوریه داستان. آره دیگه اوکی شد. اینو فاک کنیم و فصل رو کنیم، بریم پیش آیتم، یه صحبت کوچیک با هم میکنیم و رسما دیگه داستان تمام میشه، بازی 100% میشه و چیز خاصی دیگه آنچنانی نمونه و رسما 2 ساعت هم گیم پلی داشتیم بچون. نمیدونم تا حالا قسمت 2 ساعت داشتیم نه، حالا نمیدونم، بعد فکر می‌کنم 5 دقیقه مونده، 5 دقیقه دیگه، 6 دقیقه دیگه بازی 2 ساعت میشه، شاید 7 دقیقه، درست نمیدونم، ولی که خیلی حال داد به من دیگه، خیلی حال داد، مخصوصا که بازی هم طولانی شد. خب مثل این که گنارم با اون یه صحبتی داره بچه‌ها، بریم باهاش صحبت کنیم. عروسیشه که میریم سراغش، با توی عروسیش یه مقداری حقیقتا جشن و اینجا داستان هست، خیلی چیز خاص و مهمی نیست که من حقیقتا دیگه ترجیح میدم اون قسمت رو به واکترو چیز نکنم. Did Bessem contact you in Norway? He said he would be joining you. Yet here you are, and I have no word from him. This will be hard to hear, but Bessem attacked us in Norway. Vengeance for some transgression of ours, imagined or real. You mean you slew him yourself? Sigurd and I, together. I know this comes as a... I do not understand. Why would he do such a thing? He loved Sigurd, he loved you. I do not understand it myself. Perhaps one day we can speak about this with more clarity. But for now, I am deeply sorry. خب مدالا رو بده. Here you are, Hytham. The last of the Order's sigils. You will find King Alfred's among them. King Alfred? Bale, Thor's cape. Did our poor fellow soldier lead you to his hiding place? He did, for they were one and the same. Our poor fellow soldier of Christ was the Grand Magister of the Order of the Ancients. He turned on his own order. Fascinating. Not turned so much as trampled. His devotion to Christ and what he calls a universal order set him against them from the start. With all sincerity, he loathed the title and the duty he had inherited and wished them destroyed. Wonderful. With his abdication, the last stronghold of the Order has been dismantled. All that remain are scraps here and there. And you, Eivor.
Now that you have seen our enemy and you understand our course, I wonder if you would join us. Become a hidden one. Was this your ultimate goal, Hytham? A trial by fire? It is a kind offer, but I do not believe we fight for quite the same cause. Your creed demands that you keep your triumphs hidden. I prefer my glory to be in plain view for all to see. If I taught you our creed, if you spent time with it, it could open your mind to another view. Another view is always welcome. But to live without celebrating one's glory and honor and achievements is not a life for me. But know this, I would give my life in a moment for those I love and who love me in return. All here, including you, my friend. I understand you well, Eivor. Very well indeed. این هم از این رفقای گل گلاب. اعضای اردر رو هم زدیم، ریتته کردیم. بازی دیگه رسما 100% هستش. یه دونه ماموریت همونطور که می‌بینید عروسی گونار هستش و یه دونه هم اگر دوست دارید اونو برید بچه‌ها پیشنهاد می‌کنم اول اگر با چیز حال می‌کنید، با رنوی حال می‌کنید، برید ماموریت رنوی رو برید باهاش وارد رابطه بشید و بعد اون ماموریت رو برید یه کاتین خیلی باحال مشتی می‌بینید و عروسی می‌کنن دیگه. در همین حد چیز خاصی دیگه ندارم تا که می‌بینید دیگه توی نقشه هم چیز خاصی نیست. تو اتاق اونم همینطور و بریم بازی رو جایی که شروع کردیم تمام کنیم و از این مسیری که با هم طی کردیم لحظه به لحظه جایی که در کنار هم بودیم لذت بردیم از بازی، در کنار هم یه قدردانی بکنیم و رسما این بازی رو به اتمام برسونیم. این سری از واکتروها. خیلی خوب، اینم از این رفقای گل گلاب. همونطور که اشاره کردم خیلی خیلی خوشحال شدم در کنارتون بودم، با هم دیگه بازی کردیم، لذتش رو بردیم. بازی خیلی خوب و جذابی بود از نظر من. واقعا یکی از بازی‌های بهتر یا شاید بگم برتر سالی بود که منتشر شد. جزو سری اساسینایی بود که من واقعا دوستش داشتم، حال کردم باش و مطمئنم که شما هم حال کردید. همونطور که دیدید اکشن فوق‌العاده‌ای داشت. یواشکی اگه می‌خواستید برید داستان خودش رو داشت و داستانم که همونطور که دیدید جذاب و تکان دهنده بود، مخصوصا در آخرش که به نظرم پیچ خیلی خوبی داشت و اینطوری دیگه. به هر حال دمتون گرم، توی همه سری‌ها همراه من بودید، حمایت کردید بچه‌ها، کامنت گذاشتید، لایک کردید، ویدیو رو نگاه کردید، واقعا برام با ارزشه و همین دیگه. دمتون گرم، دوستتون دارم از صمیم قلب. در ویدیو بعدی می‌بینمتون. بدرود.